Welcome dear students. Now we can learn the third electron displacement effect, and that is electromeric effect. We are going to discuss electromeric effect. Already you have learned inductive and mesomeric effect, and now we can discuss electromeric effect. What is meant by electromeric effect? First of all, it is a temporary effect. The first point is that it is a temporary effect. As you know, in inductive and mesomeric effect, both were permanent, is it? And here it is a temporary effect. That is the first point. And second point is that it is operating in unsaturated compounds. It is operating in unsaturated compounds only at the demand of a nearby reagent. So, when the molecule is existing alone, without any reagent, there will not be electromeric effect. It is operating in unsaturated compounds only at the demand of a nearby reagent. And finally, it involves complete transfer of pi electrons of multiple bonds. So these are the major points you have to remember. First of all, it is a temporary effect. Then it's operating in unsaturated compounds only at the demand of a nearby reagent. And finally, the third point is that it involves complete transfer. It involves complete transfer of pi electrons of multiple bond. It involves complete transfer of pi electrons of multiple bond. Okay, so these are the points you have to remember as a definition. It's a temporary effect. It's operating only in unsaturated compounds at the demand of nearby reagent, and it involves the complete transfer of pi electrons of a multiple bond. And let's have an example. For example, if you have carbonyl group like this, C double bond O, okay, and when we'll have a reagent, we will think about this reagent later. When in presence of reagent, you know that oxygen is more electronegative rather than carbon. So in presence of a reagent, this oxygen becomes negative and carbon becomes positive. So this is the general representation of electromeric effect. That means it is a displacement of electron pair, okay, in the presence of a reagent. And next we can think about types of electromeric effect. There are two types of electromeric effect, plus E as well as minus E. Plus E and minus E. Plus E and minus C are the two types of electromeric effect. So what are the difference between these two? You may compare this with plus I minus I as well as plus M minus M, but the situation is different. In that case, it is simply electron releasing and electron withdrawing. But here a slight difference is there. First of all, we can think about plus E effect. Plus E. Plus E means what? Plus E means when the transfer of electron, when the transfer of pi electron takes place, when the transfer of pi electrons takes place towards the attacking reagent. We'll give examples. Towards the attacking reagent, it is called a plus effect. So plus effect occurs when the transfer of pi electrons takes place. The transfer of pi electrons takes place towards the attacking reagent. And here the attacking reagent, the attacking reagent is an electrophile. So you know what is, which are the two types of reagents we have discussed in the first module, electrophiles and nucleophiles. And electrophile means electron loving species which are electron deficient. Okay, so that type of electrophilic reagents if we are using, then it is called plus E effect.
So what is plus E? When the transfer, electromeric effect means it is a transfer of pi electrons. When the transfer of pi electrons takes place towards the reagent, that means that reagent is electron deficient. Reagent in electrons illa. Appa electrons in kodukkuvaana alle. Electrons in reagent in kodukkuvaana pi electrons in towards the reagent. Okay. Appa transfer of electrons towards the attacking reagent. It is called plus E effect. ഇവിടുത്തെ electrophile reagent ഏതാണ്? Which will be the which will be the reagent in plus E effect. In plus E effect, the reagent is an electrophile. Reagent is an electrophile. Okay. For example, let's have an example for electromeric effect, which is plus E. C double bond C, alkene. Alkene plus H plus. Here you know that H plus is an electrophile, is it? Electrophile. Okay. So in presence of H plus, what happened? Towards the reagent in kodukkaana, like this. This pi electron get transfer towards this. As a result, this carbon becomes positive, is it? And this is the situation. Hydrogen attacks here. Okay. So this is plus C effect. That means pi electron transfer occurs towards the reagent. Here the reagent is H plus. Or for example, CH3, CH double bond CH2 plus H plus. What happened? Here the same way you can write. You will obtain CH3, CH plus. Then what? CH3, is it? This CH2 അല്ലേ ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് CH3 CH plus CH3 എന്ന് വരുന്നു. ഓക്കെ. ദെൻ ദിസ് ഈസ് എ സെക്കൻഡറി കാർബോകാറ്റയോൺ അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് ഐസോപ്രോപ്പൈൽ കാറ്റയോൺ. ഐസോപ്രോപ്പൈൽ കാറ്റയോൺ. ഐസോപ്രോപ്പൈൽ കാർബോകാറ്റയോൺ. Okay. And you can stop in this step, or you can have a reaction if we are having Cl minus. H plus HCl ആണ് നമ്മൾ എടുത്തതെങ്കിൽ ഈ Cl മൈനസിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാം, ഇങ്ങനെയും വരാം. ഇനി ഇപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ദിസ് കാറ്റയോൺ ഫോർമേഷൻ വരെ കാണിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് പ്ലസ് ഇ ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ. എക്സാമ്പിൾ towards the reagent. Transfer occurs towards the reagent. And the reagent is an electrophile. Okay, reagent is an electrophile. Okay. Then minus E effect. Minus E. What is meant by minus E effect? Yeah. Minus E effect means when the transfer of pi electrons, when the transfer of pi electrons, occurs away from the attacking reagent. Occurs away from the attacking reagent. When the transfer of pi electrons occurs away from the attacking reagent, it is called a minus E effect. Reagent is, എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ reagent? Reagent ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. Reagent is a nucleophile. Reagent is a nucleophile, Nu minus. When the transfer of pi electrons takes place away from the reagent, away from the attacking reagent, it is called minus E effect, and the reagent here is nucleophile. Example, carbonyl plus Cn minus. നോക്കിയാൽ ഇവിടെ Cn minus എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആണ് അല്ലേ. ന്യൂക്ലിയസ് ലവിങ് സ്പീഷീസ്, നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുക? ദിസ് Cn minus will give electrons. Okay. So that you can represent by this.
As a result, this shift will take place. That means the result is Cn attacks here and you will have O minus. So away from the reagent. Reagent ആണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൊടുക്കുന്നത്. And we can have a specific example. R, C, R, double bond O plus Cn minus gives what? Yeah, like this. R, C, R. R can be any group. Cn here and O minus. Okay, we can write this much. ഇത് എത്ര ആണെങ്കിലും മതി. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ H പ്ലസിനെയും കൂടെ കയറ്റാം, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് ഗിവിങ് R, C, R, Cn, OH. H പ്ലസ് തന്നെ വരണമെന്നില്ല. HCN ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ H പ്ലസ് വരും. സോ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് ഇ ഇഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്ലസ് ഇ ആൻഡ് മൈനസ് ഇ. ഇലക്ട്രോമെറിക് ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? പ്ലസ് ഇ മീൻസ് away from the towards the reagent when it is electrophile. ഇലക്ട്രോഫൈലാണ്, ഇലക്ട്രോഫൈൽസിന് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല, അപ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കുവാണ് അല്ലേ. മൈനസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാണ്, away from the attacking reagent which is a nucleophile. So you should remember example. Okay, and let's have an application. നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവിൽ അസിഡിറ്റി കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞു, മെസോമെറിക്കിൽ ഓർത്തോപാര ഡിറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മെറ്റാ ഡിറക്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞു. And here actually we have applications like electrophilic addition of unsaturated compounds, nucleophilic addition reactions of carbonyl compounds. Okay, electrophilic addition that we will discuss in the coming classes. Electrophilic addition. Then you can have a nucleophilic addition of carbonyl. Nucleophilic addition is not common. Nucleophilic addition of carbonyl compounds. Okay, we have examples. And another application is electrophilic substitution of benzene. Electrophilic substitution of benzene. Okay, let's have an example for this. Electrophilic substitution reactions of benzene നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. Electrophilic substitution of benzene. So you can remember this example. Okay, so electrophilic substitution of benzene നമ്മൾ മെക്കാനിസം ഇനി പഠിക്കും, അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാകും. ബെൻസീനിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ വരുവാണ്, ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ബെൻസീൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? ഇലക്ട്രോഫൈലിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഇലക്ട്രോഫൈൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളിതിന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ, ഇപ്പോഴേ ഒന്ന് നോക്കിയോ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ഈ ഒരു ആരോ മാർക്കിൻ്റെ മീനിങ് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ ആരോയുടെ ഹെഡ് ഇരിക്കുന്ന ഇടം ഇവിടെ നെഗറ്റീവും ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ആകും അല്ലേ. അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്നു, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ. അടുത്ത സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി, മൈനസ് ആൻഡ് പ്ലസ്. ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോഫൈൽ വരുവാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഇലക്ട്രോഫൈൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോഫൈലിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇവിടെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നടന്നു, അതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോഫൈൽ വരുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എവിടെയായിരിക്കും പോകുന്നത്? ഈ ഇലക്ട്രോഫൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവാണ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകും, നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകും അല്ലേ. നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ വരും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ വരെ എഴുതിയാലും മതി. ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ കാണിക്കാം. ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇലക്ട്രോഫൈൽ. Okay, so in presence of electrophile you can write a single step. Okay, that means a transfer like this. So to that minus charge electrophile comes, positive here. Okay, so itra ediyalum madi. This is electrophilic substitution, first step. This is the first step. In the second step actually an H plus gets eliminated easily, forming benzene itself. Okay, adana second step. അത് എഴുതണമെന്നില്ല, ഇത്രയെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പം
this you can remember as an application. Electrophilic substitution of benzene. എല്ലാം കൊണ്ട് വേണമെന്നില്ല, ബെൻസീൻ്റെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രം ഓർത്താലും മതി. ഈ ഒരു ജനറൽ റിയാക്ഷൻ ഓർത്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഇനഫ് ഫോർ യു. ബെൻസീൻ ഇലക്ട്രോഫൈൽ ഗിവിങ് ദിസ് കാർബോക്യാറ്റോൺ അല്ലേ, ദിസ് കാർബോക്യാറ്റോൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ റെസൊണൻസ് ഇഫക്റ്റ്. അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അപ്പം ദാറ്റ് മച്ച് അബൌട്ട് electromeric effect. Okay, so dear students, please learn well these 3 electron displacement effects. This is an essay question. Okay, thank you.